abasibe mwena bali makomera genjawulo nga namufuna access ku information oluvannyuma bawada bawulidde twagala nnyo mugume fena kye tuliko tukiraba kigenda kuguka bwe mala okubuuza ku bantu abo mwenna njala okusindika obubaka buno n'okwebaza bannayuganda mwenna abali mu nsi yonna mbaagala nnyo abali Russia tubatumiddeko abagenda okusoma n'okukola emirimu egy'enjawulo nga temuli basirikale abagenda okutinkula entalo mwenna eriyo bali mu Russia bannayuganda nga bali ku mirimu gyabutujju mbaagala nnyo abali Brazil mbaagala nnyo abali Mexico mbaagala nnyo abali Venezuela bali mu nsi zonna bannayuganda gye bangenda okufuna ekikumi mbaagala nnyo kasifeti buli bulungi bwe mala obabuuza ngenda kusaba otambuza akatambi kano ngenda kusaba otambuza akatambi kano tusigaze ennaku mpawe kaaga kitegeeza olina otambuza information n'okusuka bulijjo bw'ogitambuza teri kuzikiza bwe kiba kyetagisa kuvuma Facebook oba TikTok 24/7 tujja gikuba kati njala kusaba tambuza akatambi kano Facebook siya jajjawo siya mujjawo siya musanju siya neighbor wako jawo senga wagundi tambuza olina option abantu 10 sharing ko mwenda kama kasigaddewo okateko page ogitambuze omalo gitambuza then okume one bwomala okubanga ogitambuziza sabo mpitiro mukulembeze atuse bulungi eka ne first lady batuuse sabo mpitiro bakulembeze ba national platform manyi batuse bulungi eka nsabo mpite chairman wakachikubiye kulonda Simon webakama jangu ngenda kwabya nsabo mpitira kule kitongole kyanira nawe jangu ngenda kwambula nsabo mpitire nyandi yosoferi muzeyi manyoli mu meeting cabinet meeting wa minister bunoba yise sawa zino nawe jangu manyiko tumugenda kula ku TV gaggadde ngenda bambula sina kyengenda balekera ku ngoye bwe mala okuyita abantu abo njala mumpita abantu be bushenya again mwenna then tutandike video ngenda kuyisa bulango bugenda kubera bubiri then tusimbule video na security alert nkomulito njagala mpitire Major General Emma Kutesa ompitire Christopher Damulya Kijambia babere ku video eno ompitira kulya semwaye iso ne abereko kono saako nakulira police abasi byakagaba ne operations director omukulu Frank Mwesigwa abere ku video eno then bomalo jitaba bomalo kubayita loko tusimbule video njira mumpite mu international community na ibere ku video eno bomalo kubayita njagala tusimbule video nga tutandika n'obulango buno bugenda kubera bubiri alright onaku orange enaku z'omwezi 13 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 lunaku lugenda okubeera olw'okufundikira okunoonya akalulu ketole eggwanga lyonna n'olw'ensonga eyo onkubiriza buli munnayuganda yenna mu especially abali mu Wakiso district abali mu Kampala Mukono Entebbe enkya njagala mweyiwe Nansana enkya omukulembeze lwafundikira campaign agenda kubeera Nansana nkwegayiridde oba oli mufumbo batoli mufumbo ova mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe enkya ffenna Nansana lwe lunaku president lwafundikira campaign omanyi kye bayita climax entikko kye bayita climax yentikko bakwe kufundikira kyekifaananyi ekisiigibwa ensi yonna ekiraga nti abantu obeesiga era obalina kati komuledi wange enkya jangu owa boda girekeeka jangu tambuza bigero balinya taxi naawe ayina emmotoka girekeeka linnya jangu tambuza ebigere oba linnya taxi enkya kwe kufundikira campaign officially twagala tukole statement nyalire baana basomye Uganda nagiwe kollo fe statement yaffe egenda kubeera Nansana nkiddamu olunaku lw'enkya president wafundikira campaign oba ova Mukono oba ova Ntebe oba ova Mpigi oba ova Wakiso oba ova Busunju mujje olunaku lw'enkya lwetugenda okukola closing statement oba kyetuyita climax olunaku lw'enkya nkwegayiridde taata kojja senga boda gireke waka emotoka gireke waka tambuza ebigere mulama agenda kuzo mwezi 3 Namugongo ne mutambuza ebigere kumala ennaku 7 nawe enkya tambuza ku bigero gye Nansana tukole closing statement egenda okulaga ensi yonna nti Kyagulanyi mukulembeze omulonde nkwegayiridde nnyo olunaku lw'enkya awo tuvuddewo akalanga kookubiri obukulembeze bwa national platform saako people power obuwangale mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bataddeyo okwekalakaasa kye bayita demonstration ngenda kubulira omulamwa lwaki bataddeyo okwekalakaasa bakugambye bati
nti obukulembeze bwa National Platform saako People Power ebongereza bataddeyo okwekalakaasa omulamwa gwe guno wamanga bakugambye they are calling on Electoral Commission to conduct a transparent and credible elections that meets the international standards for Dictator Museveni to accept the outcomes of elections, not to resort to use of force, claim to power. Bakugambye nti bagenda kuteekayo kwekalakaasa kujja kubira ku lunaku lwakutaano ngenda kuza omwezi 16 saako n'olwomukaaga ngenda kuza omwezi 17 mwezi ogw'Olubereberye 2026 okwekalakaasa kuno kujja kutandika ssaawa nnya ez'okumakya kumekerezebwa essaawa 9 kumekerezebwa essaawa 10 ez'akawungeezi bagamba ti ash political prisoners in Uganda oba ne bagamba ash free all political prisoners in Uganda kati kankagulire bulungi nnyo olyoka okategeera tambuza video gwe na information egenda okujja nviri ku mutwe ogenda tegeera kakade mu Luganda lumukategeera mukakaso kati People Power National Platform UK protest vote demonstration calling on Electoral Commission to conduct a transparent and credible elections that meets the international standards and for Dictator Museveni to accept the outcomes of the elections, not to resort to use of force to claim on power. The demonstration will take place at the Uganda High Commissioner, Uganda House, 5859, Trafalgar Square, London, WC2N 5DX, on Friday 16th and on Saturday 17th of January 2026, time 10:30 up to 17 UK time. Ash free all political prisoners. For more information, please contact the official contacts for leaders of National Platform in UK. The official email address at officialukpeoplepower@gmail.com and at their telephone number +44 759 7736 Keko akarango akabakulembezwa National Platform bakutegeeza nti bagenda teekwe kukalakaasa ngenda koze mwezi 16 mwezi 17 nga bategeeza Electoral Commission ebeeko kyekola n'okubanga buli kimu kikolebwa mu mateeka. Alright, otuvuddewo olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 ezaakonka ku mwezi gw'Olubereberye omwaka 2025. President abaddeko mu Kampala Central. Mu Kampala Central badde alina okubeera n'enkuŋŋaana 2, olumu e Kamwokya wali bamuzaalira ddala n'olumu ku Aga Khan Playground. Naye unfortunately nga bwe nazzejo n'enkola security alert bamukkirizaako lwa Aga Khan olw'e Kamwokya gye bamuzaala ne bagaa tebasobola kukkirizako bakampeni gye bamuzaala basobola okubeera ebizibu olw'e Kamwokya ne balugana olukuŋŋaana olubadde mu Kampala Central olubadde ku Chagu Road Playground kankulageeko engeri gyayingiddewo ku Kampala Central wali ku Aga Khan.
ebadde grand open ng'ayingira mu Kampala Central wali ku Aga Khan Primary School wa playground yeeno. Alright, bwatyo bwayingidde ekibuga Kampala n'akola laali eddiridde esembi eyo. Kati butereevu njala tandika akatambi musharinge video tugenda katandika tutya era tutandikidde ddala okusookera ddala. Bannayuganda mwenna amannya genze Lumbuye Fred mbalamusizaako buli omu gy'osinzira okola akatambi kano gye kanaakusanga abali eka ku butaka saako n'abamu abagenda okunoonya ekigula magala eddiba ebweru. Njala twala mukisa guno okubebaza mwenna abadde bafacilitating n'okufandinga struggle eno. Njala okubaza mwenna abayye omubiri ku lw'eggwanga lyammwe. Njala okusaasira abafunye obuvune abasibiddwa bali makomera olw'okwagala eggwanga lyammwe. Njala bagamba omulimu gw'otwewa tujja kugugusa. Wabula tugugusizza kutya? Tulina okugugusa nga tuyita mu mateeka agawandiikibwa mu ssemateeka wa Uganda agatuwa olukusa okukyusa obukulembeze emirembe nga tuyita mu kulonda. N'olw'ensonga ekikakatako mu nnaku z'omwezi 15 omwezi ogw'Olubereberye mwaka 2026 z'ennaku 2 oba z'ennaku 3 okuva kati okugenda okuggyayo akakongeko n'oba tokalina ng'olina endagamuntu nkutegeeza nti ku lunaku lw'okulonda genda ku polling station w'olondera ogenda olonde. Wabula kubiriza omulanga genda oggyayo akakongeko wonna wonna oba kasanze ne bw'oba tokasanze eyo ku lunaku lw'okulonda ng'olina ndagamuntu. Nkiddamu ng'olina ndagamuntu ogenda kulonda. Ngenda bbawa bujulizi, ngenda kwambula Simon Bakama era nze kennyini nsobola okugula omusango okulonda okwo ne bakusazaamu. Ngenda bbawa bujulizi montagingire president wano atuule wano nze kennyini kamwa koogera ali wano nsobola okuwabira gavumenti ya Uganda n'empabira Simon Bakama n'okulonda bakusazaamu. Ngenda bbawa bujulizi kati ngenda kusa muganda ina gy'oli. Ngenda kuza mwezi 15 olunaku lugenda kubeera lwakuluna olwa wiiki eno nkusaba ogenda olwendo lwa Kyagulanyi Center mu kula eggwanga etteeketeeke n'ebifo ebirungi ebigenda okutuusibwa mu ggwanga eppya erya Uganda. Lwaki? 1 bw'omala okugenda nga muntu yo genda oggyayo akakongeko ogende olonde okuuma akaluluko. Tukusaba okozesa essimu yo okulikodinga nga baggulawo ku makya olikodinge nga bala ebintu ebisaasaanye. Tukugamba nti akalu tebakabbira ku polling station kuba ku polling station mufuna results. Akalu bakabbira ku gombola gye tuyita sub county ne ku district. Naye era muyina okumakinga sure nti ennamba ebadde ku polling station mugende ku district. Teri returning officer agenda kulangira bintu bya kisiru oba kusindika results z'atalina nga mumuzirina. Ngenda kusaba teri returning officer agenda kulangira bintu bya kisiru nga mugambye nti abantu bonna mu district bayimiridde bwe wa kisaakaate kino. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu togeza newengeejinga mu kintu kyonna ekiyitibwa physical battle oba physical fighting with any police officer ama officer ku lunaku olwo. Museveni kyasinga okumanya mu bulamu bwe bakiyita kuteekawo mbeera ya kutiisatiisa bantu. Ekyamulesezza amagye poliisi military ageebule n'ebweya okukuba kutiisatiisa. N'olwalira ayiye amagye mu Kampala muwulidde yabbye essimu y'omuntu oba akubye omuntu nno n'amagye gennyini obwedda mugala nga gaweevingira omukulembeze kitegeeza n'obaagala change. Bw'oba tulwanira muntu yenna nga tulina buzibu kitegeeza tewali muntu agenda kutiisatiisa ne bw'anaaleeta emmamba n'aleeta ebinoso n'aleeta ensonzi n'aleeta buli kyeta tolina kutya kubanga ag'amagye ga Uganda wadde mulimu empuluguse zitali za Uganda nabo tebasobola kukuba ssasi nga tebafunye order from above era tebasobola kukuba ssasi nga tokoze fujjo. Kitegeeza mugende mulonde eyo bagiyita mbeera ya kutiisatiisa. Tebageza ne bakutiisatiisa genda olonde era emmala okulonda akalu bakabbira ku district ffenna ku district gye tulaga naye nga tulina obujulizi obuvudde ku polling center we tulondedde. Yenna akugamba teva ku mita 2 ekyo that is your constitutional right. Mita 2 woyina okutuula
va ku bannabyabufuzi, va ku poliisi ya Uganda, va ku buli muntu yenna, mita za 2 zogenda okukola ki, zogenda okutuula waawo. So nkusaba akalulu ako ku lwa Uganda empya obeere nga okalonda. Maze okusaba akalulu n'okugakya ekyokola. Video mu butongole etandise. Museveni kyasinga okwagala kyekino. Yola okuba yasoma violence, alowooza buli muntu yenna agenda kubeera nga amwenganga mu violence. No. Singa ffenna mu maka tulina ejjambiya oba embazzi watula kitanga yeewaata, wabula tulina obwambo obutono nnyo obuwaata emmere ewooma. Naffe bwetyo Museveni alina emmundu, alina buli kimu, alina abasirikale. Ffe tumukubisa psychology na mpisa. Kenda ku makya ng'oyambadde olugoye olulungi n'oba oyambadde suuti yo oba boarding yo oba ekiteeteeyi kyo oba empale obulungi nga kkala za bulijjo ku lunaku olwo. Kye twagala okwewala kye kiri wa 1. Enswa bw'ekyusa amaaso wattunga n'envu bw'okyusa. Enswa bw'ekyusa amaaso wattunga n'envu bw'okyusa. Ogenda gikyusa otya? Komredi wange ampuliriza ebbanga ly'ompuliriza emyaka 7. Ngenda kusaba ngenda kuza omwezi 15 olunaku lwa 4 essaawa 11 ez'okumakya. Togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaananyizaako national platform. Togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaanaganyizaako national platform oba people power. Kebere bandana, kebere t-shirt, kebere enkofiira, kebere ovulo, kakaba akakomo konna, kakibe ekintu kyonna. Don't dare please. Ne president wabadde mu Kampala Central Gambia, please ku lunaku lw'okulonda temwambala kintu kyonna kyefaanaganyiriza kibiina ky'owagira gwa national platform. Ntambuliza akatambi ka temunnashiyalinga video. Temunnashiyalinga video. Ntambuliza akatambi kano. Eno video ya World Cup yeddirira ezigenda okujjako Museveni. Temugeza ne mwambala ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekya national platform wa ekya people power. Kakabe kakomo, kebere engatto mmyufu, kebere t-shirt, kebere enkofiira, kakibere ki kyonna, kebere ovulo. Togeza n'oyambala ekintu kyonna please. Yambala engoye ze za bulijjo. Lwaki? 1. Museveni yanoonya ba national platform, ffe tunoonya kalulu. Era waliwo abeeteeseteesa ba Christopher Damule naye Emma kati kuteesa okutabangula eggwanga nga bambala engoye za national platform, okulumba abasirikale n'obakuba ye bafune kye baagala. Kati president alina intelligence y'amaanyi, kyovudde abagamba nti muggyemu engoye za national platform ku lunaku lw'okulonda. Tulaba omuntu yenna agenda okuwanganga poliisi bamajja okulwanaga nago ng'ayambadde ebintu bya national platform. Yataba waffe babeera ba ghetto structure. Gwatabadde ku live ya leader ya president genda ojiwulirize wabadde mu Kampala Central. Intelligence agirina nti SFC, CMI, ESO, puso bonna balina engoye zaffe bagenda zikozesa ku lunaku lw'okulonda baddalwane entalo ne poliisi ffe batutuuseeko obulabe. Kati muganda nge bw'omala okuva ku makya ng'onyambadde engoye zo bulungi nnyo, genda okutobako kintu kyonna kyefaananyiza national platform, nkofiira, bandana, obukomo, engatto, ovulo, t-shirt gyambala. Bona ojjambala ne bakuba muganda wange oba ne bakukwatako olunaku, ojja kuba musiru nnyo kubanga embuli etefa yonna. Tukugambye togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaanaganyiza ekyenkyukakyuka. Togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaanaganyiriza enkyukakyuka. Nkwegayiridde at least kwata national flag out of the way. Kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansubire nti otuuse nze kankwambulire omusajja ono ne munyerera amwenye. Okusookerera nga sindagenda kwambula Simon Omugenyi bya Bakama, nsooke security alert, nsooke information. Nsooke security alert, nsooke information. Unsuggesting njagala comments 10. Tusooke security alert, nsooke information. Temumpadde nze kankole kye nsobola okukola.
nkole kyensobola okukola mu bwangu obw'ekitalo. Alright. Kansooke nze nkole kyennyinza okukola mu bwangu obw'ekitalo. Alright. Katusookere ku bantu bano. Mwagala security mwagala information. Ndaba information, ndaba security alert babiri. Information y'omu. Katusookere ku police. Katusookere ku police, then ndyoke ngende ku information. Nsebye security alert. Nabala bajjako bazze abakulembeze ba national platform. Alright. Uganda police officers and Uganda police as a public service department which serves all Ugandans. I encourage you, don't be partisan as it appeared today in your daily press briefing, whereby you yourself started intimidating voters, and I'm going to expose you. Alright, police was a partisan. Omwami ono ayogedde bw'ati. Ulira bulungi nnyo. Kati oba okolawo ki? Omulimu ogwo kulaba nti omaze okuba akalulu okunoonya candidate gw'oyagala kati omukisa abalala bakole ki? Bajje bavootinge. Omalala okuba gusigadde omulimu gwa agent okukuuma akalulu ka candidate we okutuusa bwemala okukabala lisa tebasinka ku National Tally Center. So gwomala omulimu gwo oba ogumaze tolina kyokola ku polling station. All right, gentlemen, I don't know your names, but you're a police officer. Maybe you are new in this game because there are so many SFC agents who were dressed in police uniforms. So I'm here to tell you that if you are new in this game, please go slow because it's our constitution right after voting. We leave the polling station 20 meters away because it's our constitution right, unless you change the constitution in these few days. If you don't so, stop yanning. Let me ask you one question. After you having good terms with your wife in your bedroom, do you go away? Maybe you stay in the same bed with your wife. So, on 15th of December, we are going to be having good time with our country. That is change. So after voting, we have to go 20 meters there to relax, as you relax with your wife. So don't fool around. You are stupidizing around, just fooling around. Please, tuleke mutuyine dembe yaffe. Njera kubuza gentleman gwali wano. Ogembo tumala okulonda tudde eri mutudde wakati tulete tuna kyetokolawo. Mukulu njera kuga bulijjo bomala okunyumya akakyagala ne mukazi wo ova mu kitanda n'ogenda mu lujja n'otuula. Mbalenga lwe omala okumya akakyagala ne mukazi wo odda mu kitanda awo ne mweromansi nga n'obeera ngo owulira emirembe. Kati naffe ku lunaku olw'okumi-na-ttaano tugenda kulonda bulungi nnyo. Tumala okulonda tuddeko wali mu meters 2 tunyumirwe Uganda yaffe empya nga bweneebeera okitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu gwe oba afandaani njera kutegeeza muli bisajja bya SFC. Olw'ensonga obeera otya police officer ng'oli ku rank eyo tomanyi constitution ya Uganda. Bw'obeera ne mukazi omubuli nga mumaze okuzannya akakyagera ogenda mu sitting room oba ogenda mu lujja n'otuula eyo. Naffe 15 tugenda kuba tuli ne Uganda ffe tumaze ogira laavu tutule wali tulinde tubeera awo nga twerabako twetunulako bwetyo kitegedde bulungi nnyo. So tuddamu sinika binnyo olumbienze tuddamu sinika binnyo tugenda kubeera mu kiravulavu n'ensi yaffe kola olunaku gwe nkumaze ate nkyakuddamu wagambye nakano bwakatuwulira nakano wakogedde bwoti ngenda kukuwa levo wayogedde bwoti. Polling stations ezimu ziri mu mayumba g'abantu we babeera ate n'oluusi abamu tebaweza ezo meters 2 zeboogerako. Kati mu meters zitawera 2 abantu almost abawera 5 or 6 bonna bamaze kuba akalulu basigadde mu space eyo baba nabeeramu batya olaba akavuyo akaliwo. So tugamba nti bw'oba omaze okuba akalulu oba omaze kutuukiriza ogwogwo olina okukola katuvaawo n'omulala akole ki akuba akalulu. Naye n'ekirala nti omulimu gw'okukuuma akalulu. Alright, afande nkomyoneera nkulamusizaako afande kansubeniza oli bulungi. Mu mateeka agafuga ebyokulonda polling station zibeera gazetted mu open areas. Teri polling station ebeera mu nnyumba ya muntu. Do you copy that? So if you are fooling around fooling yourself, please don't waste your time. Go and fool your wife with their kids and their entire family. We Ugandans, we know the law. There is no way. There is no way how a grown up man you can come and say that
some police stations are situated or located in people's houses. Are you sure? Amateka gatulagira the polling stations zibira mu open public spaces. Tewali polling station ibira mu ddiro lya muntu mu compound mugundi mu kikomera kya muntu. Basajja mwesimanyi okuyonka ente kibi nnyo. Bajajja fe batukola bubi kati gwe musajja mukulu. Ogamba polling station ziri maka ga muntu tekikirizwa mu mateeka kiri nayo. Kati mugenjala kugamba genda mpola. Ddayo eri ekatabi gye musiruwalira gye munywera walaji ne mukwata abakazi. MSFC simanyi balasi gye mutulugunyiza abantu gye mukwatira abakazi gye musiyagira abakazi. In fact nekisajja bwekyo kireka kisina kisiya ziki. Wulira. Polling stations ezimu ziri mu mayumba g'abantu we babeera ate n'oluusi abamu tebaweza ezo mitaazi abiri ze boogerako kati mu mitaazi zitawera abiri abantu almost abawera 5,600 bonna bamaze kuba afande oli wa SFC tukumetero wa police kubanga wa police omutendeka asooka kujja n'asoma etteeka lisoma litya kati gobandi police station ziri mu mayumba g'abantu afande ddayo ekatabi gye musiyagira abasajja ne muli coding abasajja bannammwe biri bya police bireke oli mu office nkyamu noto tulevo tukulinga embuzi esabalaavu ya kimeme manye embuzi zino za kimeme zino no tulevo tuno buno bwa kimeme kati nono zizimu ku mbuzi ezabula kati afande ddayo mu SFC eri mu kumugundi yamwe gye mubeera oli okoyogere ebigambo nga bitegere kubanga obusiru simayo lwaki muyonka buyonke kati na wano wagambye bwoti oliriza bulungi nnyo kati nsazeewo ntandike ne security alert byabaka mangenda mwambula nga mmaze okutuuka ku information yono omukulu ono y'omu agambye bw'ati uniformed civilians, ghettos. This is again Raymond, you are pointing out to one of the ghetto members putting on the uniform. I already reminded you that we recruited special police constables, right? So, is there no stops a ghetto person from being recruited as an SPC? Right? So, we recruited all over Uganda and we are not selective. And if, as long as you are not hiding, therefore, if you have seen them in uniform, it means they are duly recruited and they are executing the duty as it is mandated. Unless they involve themselves in criminal acts, then they will act accordingly. Joseph from the Catholic TV. I find again you are making a mistake by saying that there is no law which blocks ghetto structures to be included in the police forces. Let me ask you one question. Is there any law in a police constitution or in a public service recruitment process which allows a ghetto youth who is trained or recruited via Christopher Damolira and Major Irma Kutesa, and those criminals have been utilized in Kampala, Mukono, Wachiso, killing, stealing people's properties, and they are trained within a period of 1 month and they become police constables? Is that law there? The law is not there because the well-trained police officer is trained for almost 12 months. But for you, because you were good, you are an SFC officer, now you are confirming that whatever we've been telling the public, that ghetto structures were hired by police to terrorize people, it's true. Because ghetto, those are demoted areas in Kampala, Mukono, Wachiso, and across the country, where you find those people who can be used easily by the state to commit crimes against their opponents. So, gentlemen, you already confirmed our information that you have been hiring guns and you've been giving them uniforms to terrorize people. Since 2021, we've been yearning for information about ghetto structures, but now you've confirmed you know them. He is the leader of them. He is the leader of these people. One is Christopher Damolira, the one who heads crime intelligence, and Major General Emma Kutesa. This gentleman here.
kiro ebera kukasi yali kukasanvu yali nyoba yagenda wagulu mwana egenze wagulu kati kale katutandike nsanyuse nnyo okujja wano mu geto yaki y'omukizungu chairman mulabye musazeeko ono muniga luddawo oyo kamanda yani kondo nono muniga wani naye kugendeza kuwaraji gwe Mr. Kondo kendeza kuwaraji twagala nnyo obulamu. Alright, obudde tulina butono njala kusomesa ono guy wa poliisi ebigambo bino wammanga. Alright, I'm calling on the international community, including the international media companies, that it is evident that Ugandan police under the Inspector General of Police Abbas Byakagaba, with the help of Major General Emma Kutesa and the head of crime intelligence, that is Christopher Damolira, they have on several occasions recruited or they have hired ghetto youths from different ghettos from Kampala, Mukono, Wachiso, and all over the country to terrorize Ugandans. But at this particular time, as we are heading towards elections, Ugandans, they are going to face the love situation whereby Museveni has already deployed goons who are going to terrorize Ugandans. As I'm going to release the information about those criminals who are protected by the state. As you witnessed that a well-decorated so-called police officer and this general, in the previous video which I've played here, they have confirmed they are the one controlling and hiring goons or mafias or terrorists to terrorize Uganda. So it's now official. So the international media get to know the reason as to why Museveni he fears the forthcoming election, because he knows that is not loved all over the country. So get to know the information about these people. They should deny anything or the information, the truth about these people who are going to terrorize people. So njagade bategere ekyo mukitegedde kati. Mr. President Bachagulanyi Sentamu tuwula bulungi nnyo tereera nkuwa information ogenda kwewuunya kiki bagenda okukola ku lunaku olw'okulonda oba ng'okulonda kuwedde. Muwulirize bulungi nnyo. Muwulirize bulungi nnyo. Nze byange mbyogera kaate ng'omusezi agule siyaani kamale okuwambulira abasajja bano n'ensi etegere bulungi nnyo. Alright. Today is 12th of January 2025. We are remaining with a few days to cast our votes, to choose our leaders, more especially the president. But as we speak right now, we are dealing with the goons and mafias and occupiers who came to occupy our country, who have left nothing to tell Ugandans apart from using force, which force is evidently Museveni here, Museveni himself and his family. They have staged killers all over the country, but more especially in Uganda, Busoga, and the West Nile, whereby they are willing to kill. But here is the plans they are going to implement unless they stop their plans. But these are the plans as they plan today onwards. So, Museveni never know. Mr. President, uliza information ino mujiwuli bulungi bana Uganda mwenna. Wetwogerera essaawa zino wenjogerera, Museveni ayise baminisita bonna, baminisita abakulu n'abato, bali mu State House, bali mu kuteesa kiki bagenda okuzzaako kye batamanyi. Bali mu kuteesa kye bagenda okuzzaako kye batamanyi. Wabula kyatamanyi nti ffe tumutambulirako. Kiki ekiriwo? 1. Nyandi Osoferi ne banne bonna bastaginze ba M23. Bastaginze ba M23, abayekera ba M23. Nga abayekera bano, abatugumbuzi bano, babambazizza engoye ez'amagye ga Uganda. Alabambadde za jati, alabambadde engoye ez'amagye ga SFC, n'ez'amagye ga UPDF. Kino kye bagenda okukola ensi egenda kwewuunya. Museveni ne banne basazeewo nti bagenda terrorizinga abantu b'omu Buganda, Busoga ne West Nile, nga bagenda kweyambisa M23. Naye nga tebagenda okukozesa ng'akanye batuterrorize people, bagenda kweyambisa ba ghetto youths. Nga ba ghetto youths bino bagenda kufuuka
collateral damage bagenda fuuka collateral damage oba abantu bagenda okweyambisibwa mu kwagala okusiba omusango ku national platform bakulembeze baayo mu bikolwa byengenda okubategeeza essaawa zino byebiriwa. Museveni ayingiza aba M23 abali bayita ku board ez'enjawulo okuli n'Entebbe nga batuuka ku kisaawe Entebbe bambaza tebakola na check-in bane gye babayisa ne babawa uniform ne bayingira. Bano bagenda kujja okukola omulimu gwabwe okulonda nga kwaggwa bwekuti nga kino bakikoze mbu bagezeeko kusangula kye bayita protestive vote. Ne protestive vote ogifuula ekivve kitya wetwongerera Museveni ne banne baaguze dda amajambiya ng'amajambiya gano ge baaguze bagenda gakwasa abasajja ba M23 era mu gakwasa abasajja ba M23 bagenda gawa aba M23 bagawe n'aba ghetto structures era babateeke mu uniform za NRM. This time ara bagenda babateekamu uniform za NRM bastaging n'abala nga bali mu uniform za National Unity Platform nga baagala ku blackmailinga na ku damaginga program za protestive vote mu Uganda. Bagenda kikola batya already ebintu bino biri well staged and organized. TV nga Natasha Broadcasting Service eya Kalisa balonze dda timu egenda okurecordinga videos zino. Bukedde TV balonze dda abakozi bagenda okurecordinga videos zino. UBC balonze dda abakozi abagenda okurecordinga videos zino ne timu endala zigenda okubeera nga ziri state funded okugenda okuba nga barecordinga videos zino n'ebikolobero M23 byegenda okukola biteeke ku national platform nga baliriziga video okulaga nti abadde babanja obululu aba protestive vote bakoze ebikolobero by'okutta abavubuka aba ghetto structures n'okutta abanansi saako n'okwocha business zaabwe okusingira ddala mu Buganda mu Busoga ne West Nile. Nenga kino ate bo bennyini aba M23 oluvannyuma bagenda kwefuulira abaana bano bewadde amajambi na buli kimu babatemeeteme bakwate video bagambe nti abatemyetemye ba national platform. Eryange mbyogerako ate ng'omusezi agula essiyani. Obujulizi wano mba nabwo. Ndoza kansoke mbaterene mbabega musoke mulabe buli kimu bakitegese dda. Buli kimu bakitegese dda kyomu kiraba. Ezo jambiya n'obusaale mubula bulungi nnyo. Ezo jambiya n'obusaale ne uniform za national platform muzira bulungi nnyo enjeru obusaale mbula bulungi nnyo kati zino jambiya ziri mabox. Ozira bulungi nnyo njala kuwa footage nga bwomulaba buli side katandise bano ngenda babamba olujanzi bantu sibalwamu obwonna busaale gano majambiya ng'engoye uniform za national platform zonna zizo ziriko n'ekifaananyi kya president bano ngenda babambule bantu tebabamalira budde bano mbeesobolera mubira bulungi bano mbeesobolera bino bakoze okufuna engoye za national platform ez'enkyukakyuka ne bazisitaginga nga bagenda zikozesa mu bighetto structures byabwe n'aba M23 to terrorize people baleke bagambe nti ba national platform bakikoze. Bano mbeesobolera mubaleke bano mbeesobolera bano nabagamba buli omuntu bayinamu omuntu asobola okutuwa information buli omu bano mbeesobolera. Njala kuwa information nga nkolako n'obujulizi ku information gyenkuwa ndowooza balaba kati fun enough beerabira n'okwerabira nti wokuba ekifaananyi kiyinza okureflectinga ne kiraga omuntu omulaba musajja omulugabire beerobe baba M23 okirabe kino bo beerabira kati obusaale ekyo kigero kiraba kankikuzuumingire beba batujju obalaba olugabire buli obukadde beba batujju nakiri kikiri eri kati bo beerabira kati obwonna busaale ezo najjambiya mpya bwe tukutukutukutuku oziraba ezo nejjambiya mpya bwe tukutuku naye nga ziri ku ki baagala kuterayizinga bantu mu bikolwa byabwe ebyobutujju bo beerabira ezo zino engoye za national platform oziraba oyo si president gwe bataddeko ne uniform bano bomba sobola kati ye yeerabira
ebigere nabireka ebweru ate ng'ebigere birabira bulungi. Bano bo beesobolera. Kamba kuddize mu ange endala. Bano bo beesobolera. Bala bulungi nnyo. Bano bo beesobolera bulungi nnyo. Obala bulungi nnyo mbeesobolera. Laba ekigere nga bwe kifaanana. Bano bonna batujju. Obala bulungi nnyo. Bano mbeesobolera bano mu mbeera zonna. Bano mbeesobolera. Tuzenga muzira za national platform. N'ebifaananyi bya president. Balina obusaale baabuza amajambiya buli kimu baagala kikola bakiteeke ku national platform. Kati wulira abo mbeesobolera tebamalira budde. Tugenze ku kiddako. Bw'omala okutemaatema bagenda kuddako kwokya n'okubba bizinensi z'abantu nga balina bannamawulire batandika okulikodinga vidiyo zonna. Video bama baziro zirikodinga bazisindika ku international media, bazisindika ku local medias, balage n'ensi yonna nti opposition abakulembera Kyagulanyi Ssentamu be leadinze mu under their protest vote okutemaatema n'okwokya bizinensi z'abantu saako n'okutta avuka ba ghetto youth abambadde engoye za NRM. Bakwatemu n'ababe bennyini abambadde engoye za national platform bagambe nti baakikoze. Kati within a blink of an eye, Museveni aveeyo ayise order ey'okukwata buli mukomezi wa national platform saako n'okulagira shoot and kill ebagiyita dikuli, ayise dikuli ey'okukwata buli mukulembeze wa national platform n'okulagira shoot and kill, then balyoke bayingire beekole ekyajabu. Eyo order jagiyisa nga bamaze okukola ekintu ekyo. Kati bano ba M23 babadde bayingira eggwanga bayita Entebbe nga tebachekinga in, balina gye bayisa nga ne passport balina za Burundi, abalala balina za Rwanda, abalala balina za Congo nga bayingira mu ggwanga. Era bonna bagenda kubeera armed nga bwe kyetaagisa okuba. Wane baagala okukwatira pulezidenti. Era mwawulirako information obanga nti after voting bagenda mukwata nga bateeseteese ono vulugu waabwe. Kati n'ekirala bwenna bannayuganda njala mbere bakibuuka ng'obudde bukyali. Emmotoka yonna ey'amajejola mu kibuga yeetoola tetekutiisatiisa genda okola emirimu gyo. Lwaki? Tolina g'ogenda kulwana mu gyasi obuyinza bw'ogenda kulonda. Museveni kankutegeeze nga sinnagenda mu maaso n'ebyo. One, buli nsi mu nsi yonna erina emmundu zeegula ku world market nga zimanyikiddwa. Buli nsi erina ebyambalo byegula nga ku world market bimanyikiddwa. Amadowadowa gaazo oba decoration eza uniform ezo zimanyikiddwa ku world market. Ensi zonna amadikaazi mu motoka zaazo zonna ennwanyi, amadowadowa oba langi ezifuuyira ku motoka ezo tuzimanye. Ne size z'emmotoka eziyingira mu Uganda oba ezo zonna tuzimanyi n'amadowadowa ge muteekako. Amadowadowa g'e Tanzania tugamanyi, ag'e Rwanda tugamanyi, ag'e South Sudan tugamanyi, ag'e Central African Republic tugamanyi, n'aga Tanzania tugamanyi. Kati gwe mwenna bannayuganda mumanyi emmotoka za Uganda zonna ez'amagye bwe zifaanana. Naye kati omusiru ono yalowoozezza nti bw'adiployinga emmotoka zino we can't identify those vehicles. Amadika zonna ze mulabe ziri mu Kampala mukono wa Kiso zonna nga zikyusa ebibomboola ebitali byaffe. Ezo emmotoka zaavudde Kenya, endala zaavudde Rwanda, endala zaavudde South Sudan. Kubanga ffe tetulina amadikazi ziriawo zisukkana mu 20 teziriiwo. Era zonna amadikazi mulabye olw'ensonga ffe amadikazi zaffe zetulina mpanvu zaagala okwenkana mu biremmotoka bya poliisi bikubatiya gaasi. Wabula ye kiyataasose kutegeera nti ffe tusobola okumanya nti short chases amadi vehicles zonna mu Uganda tezigula. Uganda tegula short chases amadi vehicles. Bwe ngamba short chases z'emmotoka ennyimpiivu eziringa bihama mu bumpi. Kati yabadde alowooza mu bwongo bwe nti tutusobola ku identifyinga bantu bano kubanga yabawadde uniform eza Uganda eza JAT neza SFC. Neerabira nti tusobola ku identifyinga decorations
oba colors ez'emmotoka ezo ziyayingiza mu Uganda nga zivudde mu nsi endala. N'atamanya tusobola okuidentify nga sayizi z'emmotoka eziri mu Uganda n'ezivudde mu Uganda. Tegula mmotoka za short chassis, mmotoka enyimpirivu zino zibifudula. Ezo n'emmotoka ngwira ne rangi eziriko zonna si za Uganda. Bwe mba mwakyetegereza, njagala abadde ali mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe ngalaba deployment Museveni gy'akoze ng'emmotoka ezo zirabako ng'omanyi nti kale za Uganda. Wano sinze nzeka saagala ogenda Lumbuye yayogera nnyo ky'amanyi. No, simanyi nnyo. Kyemmanyiko kyenkozeko investigations kyendeeta n'enkuwa. Mbawadde eddakiika emu nga muli mu comment section nedda bali ku ground mumbuulire emmotoka langi ze mbadde mulaba ne size mulaba za Uganda. Mwali muzalyeko kubanga langi za Uganda tuzimanyi. Ndyoke ngende mu maaso. Mbawadde time dakiika emu. Mbawadde dakiika emu. Bano tibalimu nga ntunuka. Yabadde aluza nti bw'alaalita emmotoka nga zirina different colors tutye nnyo nga tamanyi tumanyi emmotoka za Uganda ziba importing ez'amagye. Sayizi yazo, ebibombola byazo oba design bwe zifaanana. Abasirikale bati tulina recordings zonna zonna twazisindise dda. Mu international community videos bazinze zirikwaki zirilizinga. One, njagala ko basaba comedy mu ndaba na Uganda bali Bungereza mwebalegenda ku BBC. Njagala mu comment section mwongere mu bogalo wa comedy mu ndaba bali mu Bungereza abagenze ne bekalakasa for almost 4 hours. Impact yo kwekalakasa ku BBC mwagirabye nti BBC tandise okuwandika ku Museveni. Mwana impact y'abana Uganda abadde bekalakasa Bungereza this week ne bekalakasa nga balumba BBC yatandise okuwandika ku Museveni. Ekyo tuyita demonstration. Buli demonstrating omuntu n'omwambula avaayo. Kati kitegeeza impact y'abasajja n'abakazi abagenzi okwekalakasa yabadde successful. Wamanzi mbakola ki mbasabye otinze. So tuzamutegedde bulungi nnyo impact ey'abantu abagenzi okwekalakasiza ku BBC yavuddemu amakulu mangi nnyo era BBC etandise okuwenga up ng'efulumya amawulire yabadde impact. Kati ekyemmotoka mumaze zikonfaminga langi tuyina ndala nnyo. Abasirikale mazo ba confirminga na kino kakibagambe. Ulira bulungi nnyo. Mu Uganda kiwulira bulungi nnyo kano kakodyo. Mu nsize nali ngenzeemu wano Wendi ne Buyindi. Buyindi bayingiza abasirikale nga balina obuwanvu bwe bumu. Mu Buyindi bayingiza abasirikale nga balina height bakiyita height. Bateekawo n'akati bapima measurement z'omuntu obuwa bayingiza abasirikale nga balina measurements zitya zezimu. Mu Uganda tekikola. Kati mu Uganda boyawulira aba UPDF aba indigenous mu height. The moment osanga embizi yonna nga size mulefu yesibya akakokolo manya nti osimu na Uganda. Naturally bana Uganda tuli bampi mu maje tuli bampi. Abasajja basembayo kubeera abawanvu bali ba mu northern kati amaje bagavaamu. Amaje ne gayingiramu abatoolo, abanyolo, abasoga, abantu bomwesitayira abatonotono amaje basinga obungi bagavaamu. Kati mu Uganda tulina size eno mwana akula ono awanvuyemu ono mumpirivu abana bali awo tebatekati bonna bosanga nga mulefu kala bulaka yesibye akakokolo oyo foreigner. Yenna gwosanga asibye akakokolo mulefu oyo foreigner. Fe size zaffe tuzimanyi bulungi nnyo. Mwenna kuno mukimanyi bulungi nnyo nti amagye mu nsi ezimu balina height ko bakoma kuno. Toyingira amagye ga India nga toyina size gye baagala nno. Ne mu Uganda mulimu kano bwe size ziriawo tezitegereka ziringa mpali za Museveni tezikwatagana. Kati mu Uganda basirikale batyo mugende mbale mu police bati muli. India police same height, magye same height. Kati mu Uganda bali tebakwatagana balinga bano bampi bano bwavu bwe bati kati gwosanga nga slim and surrender tall covering the face M23 Tanzania either Kenya oba Rwanda oba South Sudan. Ekyo mukitegeni jagadde obbagambere nga mmanyi bulungi nnyo. Kati emotoka tembako omuntu yena gomotya mumaze ku identify fe twakoze dda comparison
ne tukola profiling ne tuzisindika ku ground buli omu n'akunganya information ya spreading zedda gezotta abantu nge mwakikola Tanzania otasema mama afudde awo tuvuddewo tuzze wano mbagaye buli nsi eyina unique colors oba design ez'ebibombola by'amagye kati ku armored vehicles zonna ezazze ez'emmotoka si zaffe ezimu zavudde Sudan nda zavudde Kenya nda zavudde Kawa zavudde Rwanda si za Uganda ekyo nzamwe mwakitegedde bulungi nnyo mazo kibanyonyola mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati eyibadde security alert Mr. President njagala otegedde bulungi nnyo bana abasajja kibateeseteese so statement eno kanjiddemu lu 40-40 this message is directly goes to the international community, more especially the ambassadors of all international embassies situated in Uganda. I know you are watching me. I'm by names of Fred Kajibi Lumbuye, aka Chemical Ali on social media, more especially on Facebook and other platforms. I'm a political activist based here in Turkey, doing whatever it costs to liberate my country through peaceful means. And I've been advocating for peace for almost 8 years since I joined social media. I'm going to inform you, including the international medias, that Museveni Yoweri Tibahaburwa, the dictator who had been playing games in East and Central Africa, he is prepared to massacre Ugandans, the innocent Ugandans, in the forthcoming elections, but mostly after elections. He had staged the M23 rebels the M23 rebels whom himself he created and funded to operate in DRC Congo. But as we speak right now, he brought them back to help him in this coming election to terrorize and kill Ugandans with the help of ghetto structures, which ghetto structures are led by the one called Christopher Damoja and Major General Emma Kutesa, the one belongs to Museveni's family. These people, in conjunction with the M23 plus ghetto structures, they have already staged their guns or people in different locations, more especially in Kampala, Mukono, Wakiso, and Entebbe. Also parts of the country in eastern side and the western side of the country, whereby they are going to terrorize people. Then after killing people using machete or pangas, they will turn whatever they have done on innocent Ugandans to blackmail national platform, NOPE, and our leader, Robert Chagulanyi Sentamu, that via our theme, that protest vote, that we started killing people, demanding for victory of 15th of the coming elections on 15th of January 2025. So they are purporting that they are going to do it before we. They are going to act before we, after elections, and they are going to terrorize people. Some they are going to be putting on yellow uniform for NRM, and the other group is going to the other group is going to dress in national platform attires, including t-shirts, ballets, overalls, and other sorts of items belong to national platform. So in that process, they've staged different groups to terrorize people to the extent that they are going to kill people, ban people's businesses, looting arcades, malls, shops, and they are going to be recording these videos, and those videos are going to be sent to mainstream medias in Kampala, mostly to UBC, the official Ugandan broadcasting TV, plus Vokende TV that is owned by New Vision, plus NBS TV, which is owned by Kim Kalisa, the state agent of Rwandan origin. All those people, they know the information and they know the mission. But unfortunately, as usual, for me, I come before anything happens and I expose the system. That's what they are trying to do, to blackmail national platform and our leader, Chagulanyi Sentamu. They discovered that we have already started our protesting vote by killing people. For us, we are less concerned about the old atrocities which are taking place in Kampala, Mukono, Wakiso, and the entire country.
because you have the whole history of Museveni, how he entered Uganda with his family, how he operated using his own colleagues, the 24 men and other people who entered later from Tanzania, who utilized Ugandans. Museveni has been brutalizing Ugandans since 1966, working in different regimes. And the same gentleman who has been brutalizing and utilizing Ugandans is the same gentleman in power right now who doesn't want to leave. So he is going to use his old labor tactics in these forthcoming elections because he doesn't want to leave power peacefully. But for us, we are not ready to engage in any scuffle with him. So whatever is going to happen during or after elections, we are less concerned about that. Those are Museveni's tricks since 1966 up to date. He creates his own problems and he immediately became the problem solver. He convinced the international community that he is innocent against all the crimes against humanity in Uganda because he's good at lying, staging people to defending him, including the US, Canada, UK, European Union, even on African continent. That's how he had been doing, using his ops agents to defend him. So exactly that is what is going to take place right now. He had already staged his people to defend him in this situation, whereby he's paying billions of money to foreigners, more especially, who are ready to defend Museveni because they are gaining in looting our nation. So be aware of that. With the national platform, with our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, we condemn the crimes against humanity. We condemn violence because for us we preach peace. We are non-violent. So whatever crimes you see or whatever killings which are going to take place as Museveni plans, for us we know nothing. And I know you have the intelligence to prove my information. Thank you very much. Your statement in Yumaza Sigidam, agitegedde ne Museveni kuno kwali ne banne eyo business ngikoze yaki ngipamye mu yiye kirala oyo nadibanga Pro Max mazo gidibaga ewedde kati yabadde security alert kati njala tugende wano ebadde security alert kati njala tusoke tugende wano ko tuva wano then tuleke tugende ku information endala kati uliriza Simon Mugenyi byabakama jangu wano malo kwambula ensi etegeere banyabo ne basebo Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency the President of Uganda ne bana Uganda mwenna amanya gege manyi nze Lumbuye Fred oba Chemical Ali naye mbadde mbagambanga since twatandika campaign zino nti Electoral Commission teina voters register abantu abanga mulowooza nsaaga ekituufu kiri nti Electoral Commission teina voters register nze kennyini ndikyakulabirako era nsobola okuwabira gavumenti nsobola okuwabira ekitongole ky'ebyokulonda mu Uganda nti kigenda kukola obufere obwenkunala era ebiva mu kulonda bigenda kukkirizibwa lwaki nabagamba ninga Kerezia ndi open nnyo sikweka byenkwatako siri mutemu siri mubbi siriki era sidumira buli kimu naye nze ngenda kwabya Museveni ne Electoral Commission mwe namanye kye munampa era nange ng'omuntu nsobola okuwabira Electoral Commission olw'obufere buli butya nze amanya gange nabagamba mu ntandikwa mu famire nyina kulya mu famire ya Nsenene y'omugenzi mwebe ku Lubaga Road mu Serwanga Village omukama muwummweza mirembe bamuziika siriyo bimu ku bimbagamba nti nina obulumi bungi nnyo obutaziika ku musajja eyankuza bamuziika Masaka Kijonjo saamuziika mwana wange naafa saamuziika mzee wange nzaala nsumba naafa saamuziika mwena mumanyi nina obulumi bungi abantu bangi bafudde wano wobuze bagante bantu bonna bafudde baweddewo nina obulumi bungi nnyo naye amanya gange amanyikiddwa bifo nga temunnamanya Lumbuye amanya nze Fred Kajubi Kampala yonna naddala Mengo Parish Kampala Central Kampala yonna bennasoma nabo buli kimu kyonna mu Kampala amanya nze Fred Kajubi olw'ensonga nakulya mu famire ya Nsenene wabula originally amanya gange nze Lumbuye Fred wabula nakozesa amanya ga Kajubi gali mu details zange zonna ez'ebyokusoma
era ne mukulonda konna kwenze nnondo okuva mu 1996 gonna amanya badde nnonderanga mu Fred Kajubi mu kyalo kye bayita Serwanga nga nondera ku province byeta A to Z Serwanga. Nava mu Uganda nenzija ne Butuluki mu 2013 netandika okukakala bijja lunga Kajubi Fred nenzira kwe Kampala after 6-7 years nenziro nempumulamu wabula we navire Kampala okujja ennanga muntu tezaaliwo mwenna njagala munjuize abalina passport enkadde ziri okuva 2016 tewali ndaga muntu 2016 okudde tewali ndaga muntu so fena balina passport enkadde tetwalina ndaga muntu era passport wazifunanga bufunya tetunandaga muntu kati najja n'amanya ga Kajubi Fred nga sirina ndaga muntu nenzijana bwenzirayo nga time ng'ano kankyusa amanya gambe mu reso ngati service ngonzo tambula kukyusa passport noga kankyusa amanya nakyusa amanya nenzira kumanya gange original ddala Lumbuye Fred bwe nakola amanya Lumbuye Fred nengenda kunira mu Kampala Central nendigestalinga nenira mu manya ga Fred Lumbuye nennindedaga muntu okumala emyezi 8 neegaana nenninya nenkomawo Butuluki nenga ne passport gye nakomerako yali ya Lumbuye Fred bino nze ndi open sina kyenkweka manya ba iso bawandiika buli kitongole kina kiwandi ndi open ninga baluwa sekweka kuba sirimo temusirimu bisiriki nenkomawo nga nze Lumbuye Fred original manya gange nenyingira endaga muntu yange unfortunately abazina kisabagala enkyuka ne bangendaga muntu yafulumye ne baginsindikira nenjifuna ne bagisayininga nenjifuna nensirika ebizibu bine byatuko mwabiraba but unfortunately mbadde nga nonda okuva mu 1996 nga nondera mumanya ga Fred Kajubi ompulya bulungi nnyo wabula unfortunately bwe naddayo nenkyusa amanya nenfuna passport nenfuna national identification nga nkifunde manya ga Lumbuye Fred. Fun enough Electoral Commission ngenda confirminga nti temulina register za kaluluka 226 lwaki mukimanyi nti ku polling station wenondera amanya ganga agazze gega Lumbuye Fred nga ate sigawandiisa nga ko mu kulonda nagawandiisa nga ndafuna ndaga muntu mbadde nganze nonda Fred Kajubi era ze details zonna okuva mu 1996 how come na malo kozesa okuyingira mu nira system nganze Fred Lumbuye akakonge kange kafulumye nganze Fred Lumbuye ngate nalonda nga Fred Kajubi kitegeeza nira terina records zonna eza voters register eza kaluke tugendamu bakozesa data wanira tetubadde tubagamba nga omuyaye tayina records zonna za voters register muzokoloza nkulimba njagala ko information nga nkuwerako evidence before nga tisinda kulaga details zange njagala oli omukyala wa Nira ono pay attention to details njagala omukyala wa Nira pay attention to details akugamba bagenda koma obukongo bwona babujje ku parish bagenda butola ku sub county kugombola yoino bujje wabula ne bakugamba nti bagenda koma okugaba national identifications ngena kuzomwezi bakoma in fact naja naye olumala okugaba endaga muntu ebyuma byayo byonna bagenda bi withdrawing ayo gyebiri babizeeyo tayogende bagenda tugenda ku withdrawing all our machines lwaki withdrawing machitegeeza nti bagenda kuddira machine zonna ezannira omuli data w'abantu abalina national identification bazize ku electoral commission bazikozese mu kulonda ebigambo si byange nga sinakulaga details zange wulira bulungi nnyo in this national exercise and enjoy their civic rights. We have adjusted our operations as such. We exited the parish on Saturday of last week on 10, and so for now, effective today, there will be no
This adjustment is to create space for elections to be able to happen smoothly at that level. We are moving all issuance of national IDs back to the sub-county level. And so we will be operating at only the sub-counties across the country for today, Monday, 12th January, and Tuesday, 13th January. There will be no registration service offered at that sub-county level in these 2 days. In terms of management of our devices, when we close work tomorrow, all NIRA registration equipment will be withdrawn and returned back to the NIRA offices. So all equipments of NIRA are going to be withdrawn and returned to NIRA head offices. Kitegeeza bagenda okukwata balondese. Nakugamba nkwa information nenkuwerako n'obujulizi. Kati wulira bulungi nnyo. Yenze wano. Nze sigana kulaba kuba ndi open nnyo. Endaga muntu yange ogira bulungi nnyo. Endaga muntu yange. Kati zizino details zange ozira bulungi nnyo keka ngenda kusulanga ka postize kuba nze sina kyentya naye sewandisangako mu kulonda kaka kakonge kange sewandisangako mu kulonda mmanya ga Lumbuye Fred sewandisangako nako mu kulonda nga amanya nze Fred Kajubi era nga nondera ku Sserwanga A to Z kako bulijjo mbagamba nondera mu Sserwanga mala abantu bakuno wera ku social media kuno nga baleekaana ekyo kyekyo si Sserwanga amanya gaago nenga nze sewandisangako Sserwanga ate bagifudde A to R eyange ebera A to Z ndowooza olaba chairman wakatiko by'okulonda n'asayininga chairman electoral commission n'asayininga ndowooza obira bulungi nnyo nze sirina kyenkweka kubanga siri mutemu siri mutujju ndowooza obira bulungi nnyo kati mukulu mugenda tubuulya mugenda kulangiriraani bulijjo mbagamba mbera mu Kampala Central Mbanzaala Mengo Parish byo buli kimu kyonna nze nabagamba sikweka information enkwata kuba siri mutujju sikweka information enkwatako siri mutujju siri mubbi sina gwe nalinze sina gwe nakola ki yensonga lwaki I can expose the system nga sina kyentya kati mukulu Simon Mugenyi byabakama mbereju twagala voters register njagala ga Mr. President Bakyagulanyi Center mu ebitabo byonna register zonna enkadde z'abalonzi bazijjawo zonna ne bakozesa NIRA data waayo yenna alimu Abanyarwanda alimu Abakongo alimu Aba South Sudan alimu Abasomali alimu Aba Eritrea alimu Aba Ethiopia alimu Aba Tanzania alimu Abanyarwanda alimu n'Abayindi n'Aba China ye data go balina yagenda okulonda nze single handed nsobola okuwabira electoral commission okulonda ne kuba kuyiwa single handed nze ku kyemukoze kati zabike bepiira kyovula n'abaana abato babafulumiza obukonge bwabwe bano tebalina voters register bakozesezza data wa NIRA and it is against the Constitution of the Republic of Uganda. NIRA is an independent body. Electoral Commission is an independent body. Muswitchinga mutya data w'abantu without their consent. Ne musindika mu kitongole kirala without their consent. Where did I sign for this voting location slip? Where did I sign? Did I sign anywhere to? Did I sign anywhere to authorize? NIRA to transfer my data into Electoral Commission data.
Millions of Ugandans, they know nothing that their data in NIDA was transferred to the Electoral Commission without their notice. Ati kyatuuse mbakubidde ebbanga lya myezi nga bukyanga tandika okulonda nga mbakuba kati kyagudde ku nze tujja kukulukuta. Baminister Museveni voice simanyi muyise baminister nja kufuna information thereafter meeting joyce minister bonna oba mutoma mukulu mbagiso lwali mbeko kyemuteesa obululu already mwabubye dda buli kimu akikoze dda but unfortunately katonda omunaku teyebaka mubbi atabbika mukozeseza atabbika olambadde mbasamiranga information gifuna mu drones ne ate information eri kunze nga mwakoseza details zange nga temufunye lukusa. Embwa zewadde eddembe. Embwa zewadde eddembe. Kati wulira kanyongero babya. Mu district yonna gye basindise ebintu. Buli motoka byabakama gye yasindise yagisindise nga n'enzigi zayo ziri sealed nga zirina kugulirwa nga waliwo abantu bonna. Wabula emmotoka zonna ezisinga zaatuuse ng'emmotoka nzigule. Ng'ebikoze omukono babikyanze kati bana ba Fiat Potro babuuzizza omusajja gwe bawadde emmotoka. Emmotoka twa trackings emmotoka ng'ejja etambula nti ye. Emmotoka bwe yatuuse n'eyimirira n'otulaga nti ofunye omupiira ogwabise lwaki wamenye siiru y'emmotoka n'oteeka omupiira oyo. Omupiira waki tewagulese wantu wonna wako petrol station n'otamenya siiru ya container moto gye baakuweereddemu. Wulira bulungi nnyo. Orinkai. Mana, ya uploading, guys. How are you? Yeah, fine. We know, we've been tracking this truck. We know that you had a puncture on the road. You had, no, please, I'm talking to the driver. I don't know. Wafunye omupiira omufulu. You are not supposed to be interviewed by anyone. Driver, you're not allowed. You first leave. Stop that. Silinda Koreka, you are not supposed to do that. It's okay. Wafunye omupiira, n'otuusa omupiira. Omupiira gwe gwabika mu boxes tune evidence. Which is a puncture. Kati puncture lwaki ogiteese mu ggundi yo amalele. Just witness what you see. Lwaki yijja? Lwaki yijja? I know him. But it does not matter. Two people. How many people did you come with? This one to get out. This one. You should get out. Afande. Let this one get out. But this I don't know the one capacity is he's doing here. Let him get out of that. Nozamulaba. Bwatyo Simon Mugenyi byabakama mbere eju bwakola. Kati byega naye mutegedde bulungi nnyo. Kati wulira bulungi nnyo. Uganda nfu nnyo. Wulira bulungi nnyo. Tugenze mu part 2 ya video. Ene information mwagitegedde nayo kangibateere. Please hide my identity. Bambi kweka obuvo bwange n'obuddo oba ekifaananyi kyange nga bwe kiri. A quick one about the planned massive rigging of votes by military and NRM supporters throughout the voting season using the biometric voting verification kit machines and the ghost voters who will be using diseased voting slips. Munnaye kweka obwenyi bwange oba binkwatako. Njagala kwanguyiza ofuna information eraga nti wagenda kubaawo obubbi obugenda mu maaso mu ggwanga bw'okubba obululu.
nga beyambisa amagye saako n'abawagizi ba National Reverse Movement nga bakozesa obuuma bu vote biometric voting scan system machines n'abalonzi abataliyo ab'empewo saako n'okweyambisa ebifa kwabo abagenzi abafedda batuleka mu nsi buno olw'okuba nti obukonge bwonna bwafulumye nga bafadda. Please inform also pass the information to the public that Electoral Commission, in collaboration with the National Reverse Movement, people are planning to use the military and some NRM supporters to vote using voters' location slips. Munnange tegeeza bannayuganda obagambe nti ekitongole ekivunanyizibwa ku mukubbo obuli mu Uganda kyegasa omu n'ekibiina kya National Reverse Movement nga baplaninga okweyambisa amagye saako n'abawagizi ba NRM mu kubba obululu nga beeyambisa obukonge buno obulaga bwa bugenda okulondera saako n'abo abafedda abatalinaako muntu abalondolera kubajja mu registers ezo wulya bulungi. This will be done with the aid of presiding officers and BVVK operators who are ready to comply with their instructions and order. Kino kigenda kukolebwa nga bayambibwako abakulira ebyokulonda ku buli polling station saako n'abo abaddukanya obuuma obujja ebyenkomo ku balonzi era nga n'ebiragiro bigenda kuba biva eri abo bekikwasaganyaako wulira bulungi nnyo. And those who fail to comply with will be dismissed and replaced immediately by their own people more on 15th day. Nti buli anaagaana okugondera ebiragiro nga biragiriddwa ajja kugibwabo ombagirawo ate bazzeeko omuntu waabwe anaaba ali awo ng'alindiridde okukola omulimu gwe gumu ku lunaku lw'okulonda ennaku z'omwezi 15. So this is how it's going to be done. Eno yenkola gye bagenda okikolamu. 1. They will organize or assemble like 200 plus people per polling station, ready for task putting, cups, hats, call them, obukofiira, oba ekikofiira, covering their heads, shades, sunglasses, call them, big alubindi of different types and black in color, masks. Bakugambye bwe bati bagenda okikola bateeseteese okuteekawo abantu baabwe ng'ebikumi 200 nga bano bagenda kubeera ku buli polling station ng'omulimu ogubaweereddwa n'endabika gye bagenda okulabikamu bagenda kuba bambadde obukofiira oba enkofiira oba gy'oyita obukofiira nga bataddeko nga babisse emitwe gyabwe bambadde ne sunglasses oba obugali maaso bw'oyita galubindi ewa buli kika nga era bambadde engoye nzirugavu n'engoye z'ekika ekirala naye nga bataddeko obukookolo ku maaso oba ku mimwa okubikka obutabategeera feesi zaabwe. Those are the some of the symbols you will identify those goons with, and at the time of voting, machines will not be able to capture their fingerprints. Instead, the machine operators will knowing of what to do. Bakugambya bwebonero abafere ba gavumenti bwe bagenda okulabirako abantu babagenda okubba obululu nti akawuma kano ne bekalaba keefudde nti kakola oba tekasobodde kusikayo binkumu byabwe biteekawo wabula bano abaddukanya obumma buno bajja kuba bamanyi abantu bano engeri gye bambaddemu enfaanana na bungi ki n'engeri gye bayisaamu batandika okukola omulimu ogwo. They will instead resort to scanning the slips, claiming that the machines fail to capture their fingerprints. And before you know it, they will have already accomplished their mission, and at the same point, they will turn off the machines around like from 10 a.m. or to 3 p.m., basing on the voters' turn up in time frame, saying that the network is down, and use that chance to pass their numbers using the slips and the registered chop to obtain their targeted numbers of at least 70% of their mission. Ebiga byawulira mu message nabibagamba dda ne kandi kunnyonnyole nga wano bwabyogedde wano. Wulira bulungi nnyo. Kankudde bulungi nnyo kuba n'okuddeyo wali. Ebyo nabi nabanga biganye
bajja kusinziira oba bajja kudda ku nkola ey'okubanga bakozesa obukonge bwabwe nga bagamba nti obuma bulemeddwa okusika ebinkumu by'abano abalonzi. Bo bajjako bakimanyi already nga bagenda kukola omulimu ogwo olw'ensonga tebalina olukusa okuva mu bantu abo. Bajja kuba bemanyi. Naye olumala okukola ekintu kino bo bennyini bajja kujjako obuma buno ng'amaze okufuna ennamba y'abantu basuubiza okujja okulonda wakati w'essaawa 4 ez'okumakya oba ssaawa 9 ez'akawungeezi okusinziira ku balonzi bo nga bamafiya ba NRM bwe bateeseteese. Olw'ensonga bajja kugamba abantu abaliwo nti munnange netiwaaka egaanye era obuma bugaanye okukola nga basinziira ku nnamba gye babafunye n'okusinziira ku buki bye basindiza okukola okusinziira ku nnamba yo nga bo gye bataddewo okufuna kasita baweza ebitundu 7 ku buli 10 nga ekinyusi kye basindiseeko okukola. Mr. President, you copy that. Tugenze mu maaso. So please alert all the polling agents for the different candidates to be vigilant and scrutinize all voters' faces, question the public contest while on the voting days. Onkutegeeza banno nti mubeere beegendereza nnyo na buli candidate w'omuntu yenna anaabeera ku polling station eyo. Nti mubeere nnyo beegendereza nnyo era mukanule amaaso nnyo nga mwetegereza faces z'abantu abo. Bolindaala nnyo okuba nti mutegeera abantu abo naddala ku lunaku olw'okulonda. To allow only those who have taken their masks off and related staffs covering their faces to access the polling areas or being given a ballot paper. Nti mbere nnyo beegendereza era bakalabanga obwana bw'omusota nti ku lunaku lw'okulonda abantu abazze nga beekwesekwese beemoolamoola tebafaanagana baseka tebaseka buli mwe atunula muli eriiso ng'ababbi munange mbeegendereze nnyo at least bajjeko bye batadde ku mitwe gyabwe saako n'okulaga feesi zaabwe bw'abanga baakugenda ewalonderwa okubawa obukonge obulonda musobole okubeetegereza bye baani. The same method was used nationwide in the previous elections areas that have their polling stations around or near the barracks, more at UCT in Kawempe and in the other Nalukolas by-elections. And this time around, it's going to be used all over, so that please inform the public so that about those headgears and abalina abantu okwebereramu this time around. Otherwise, we have a nice elections season ahead. Please inform the public, if it is possible, inform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu to be aware about all these tricks on the polling day. May God bless Uganda and bless all Ugandans. Mutegedde bulungi kati Mr. President Simon Bakama ebintu bye mukoze ensi bitegedde fe tumaze obbambula ne munna Uganda okumala egobe mu kibya tukole bwe tuti. Mr. President ntegeezeddwako nti obuma bu biometric voting verification scan machines kino kibadde kyama bugenda kubanga bustationingiddwa mu Buganda ne Busoga wokka mu bitundu ebirala buyinza obutabeerayo. Mr. President bantegeeza nkutegeeze nti obuma bu biometric voting scan system bugenda kuteekebwa mu Buganda na mu Busoga ewala buyinza obutabeerayo. Kino bagenda kikola mbokendeeza ku muyoolero gw'abalonzi abagenda okubeera mu Buganda ebasuubira ne Busoga nti bangi nnyo ekitiisiza Nyandwe. Baganda bange mulina smartphones, esimu zammwe ku direct call ziyitamu. Osobola okuba essimu n'obuulya omuntu yenna ekigenda mu maaso ku polling station ne internet ne bateriiwo. Downloading a bit chat okusambaza information wabula osobola okukubira omuntu yenna essimu direct n'omugamba kino kikigenda mu maaso kubanga network ejja kuba kweri amasimu okuba direct call okujja nga bagigyeko. Mukitegedde bulungi. Kati kyomba mukimaze. Akakodyo k'okugema bino byonna kali akakodyo kamu. Omuntu w'enkyukakyuka munna Uganda yenna nkusaba olwe ku police station ku ssaawa 11 zigenda okuwera essaawa 6 ez'omutuntu nga mumaze okulonda mwenna. Nkusaba muganda wange saa zigenda okuwera 11 ku lunaku lw'okuna ku makya ng'oli ku polling station.
zigenda okuwa Saamu kageza omutuntu nga mwenna ab'enkyukakyuka abaagala Kyagulanyi mumaze okulonda. Nkiddamu mu kasalemu. Mr. President nkusaba mulale gy'osembye olunaku lw'enkya. Ne video zonogenda otuwe zigenda okubeera nava press conference. Nkusaba okubirize abalonzi bonna mu Uganda abaagala enkyukakyuka babeere ku polling station ku ssaawa 11. Balonde mu bungi zigenda okukola saa 6 oba bwe babonaawo ekyanzi nga ffe tumaze okulonda. Mr. President nkusaba n'obuwombeefu enkya kulale gy'osembyayo kubiriza bannayuganda bonna bakere ku polling station balonde. Ekirungi nti baalufudde lunaku lwa kuwummula lwe bayita public holiday. Teri yagendaga nti ndi mu office ndi luddawa. Omwana n'omuyonsa edda. Nawe omusajja kira ku makya ensimbi tojja zino ozinoonyereza emyaka 3 zikuvuze. Tezigenda kukola ku lunaku lwa 4. Naawe alina edduuka sente togenda zifuna ku lunaku lwa 4. N'edduuka liggale kira ku makya mugende. Mukere mugende mu lukumakya mubeerewo buli kimu kikolerwawo nga teri wadde okubuusabuusa. Nakugambye kozesa essimu yo ya buyonjo record each and every incident. In the opening hours and in the closing hours, record. Mulikodinge presiding officers nga basomaliza ati. Nyongera okujjukiza nti obulu babubbira ku district. Abalamu celebrating nga mugenda mu bibuga, abalamu celebrating nga mugenda ku district. Wadde returning officer Yenkinzimaana, Uzimaana, Muvunyu Joseph Mpabuka Richard bonna. Tajja kusoma bintu bivudde ku polling station ng'obujulizi bw'obuli ng'asoma ebifu. Mbasaba bannyawo ne bassebo. Gwasobola okubanga osobola okukola bwe kyokola okufa omuzindalo ogende ng'oduumira abantu bagamba mugende mulonde ku makya musule nga muyisa ebiranga ebyo gwe mulimu gwammwe. Bino byonna tubawa information naye olina okweberamu ng'omuntu mugende mulonde ku makya mugende mukikole. Zonna irregularities ezibaddemu obukunkumuka obukokkoliko bwonna tetufaayo tugenda mu ntabwe nga 15. Deployment fe tugenda mu kalulu 15. Police tugenda mu kalulu 15. Mwenna tugenda mu kalulu nga 15. Ebisigadde twagala kumanya. Kubanga ensiko yokka gye tulina tetulina nsiko ndala. Ensiko gye tulina ya ballot paper. Mwenna mbakubiriza olunaku lw'enkya twagala kukola statement enansana. Boda gireke waka, emmotoka gireke waka, Vente, Mukono, Wakiso, Kampala, mugende nansana. Mukole statement. Kuba ne Museveni yagala kulaga kifaananyi nti alina abantu twagenda okusomba buli kintu kyonna ekyetaagisa okusomba agende akiteeke ekkolo. Kati naffe tugende tumulagiko nti buli kimu kisoboka. Okitegera bulungi? Buli kimu kisoboka. Mugende enansana mukole ki? Mugende mbere mugubiriza president. Egenda kubeera closing remarks. Yebeera climax. Omanyi mizannyo oba mu music oba mu kikyonna waliwo kyetuyita climax. Enfundikira ya show ogifundikidde otya. Abamanyi American football during half time baleeta abayimbi ne bayimba naye omuyimbi engeri gy'ajjamu ku stage n'engeri gy'amalirizamu ewa vibe abantu abali mu kisaawe ekyo. Kati naffe entandikwa mwagiraba ennateete era enkomerero enkya yerina okubeerawo enansana mugende buli kimu kyonna mukikole. Ompulira bulungi nnyo. So olunaku lwa nkya mugende mukole kimulina okukola mukole statement enansana. Temwerabira okugenda okujja obukonge bwammwe ne bw'oba olina national identification nga wagifunye ejjo. In fact okubamala amaanyi kano mbadde nkerabidde. Boyi wange atakulekera natumulekera ennyanja ekuttoomera. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza si bwe kiri. Simon Bakama tolina voters register. Wakozesa data wannira. Okay. N'owandiisa abantu. Okay. N'abaana batono balwandiisa. Okay. Kitegeeza mu Uganda buli muntu yenna alonda. Boys tula akaanako bw'oba bakawandiisa bakajjako ebikumu ne bakawandiisa munne genda katwale kalonde. Wagenda okuva okulya n'okkomba essowaani.
nze sewandisa nko manya gantu ngenda kulonda naye nabagambe talina voters register kati n'obwana mbutwala anti muyinza okukola ekintu okulumya omuntu kati buli omu amuwandisa si bwe kiri weerandi group ogenda kuwulira akalulu kuno miliyoni ana mwenda zigenda okulonda ate kino mbadde sina kitundako mu ango ndala era sikozesezzaako ndali kati mu ango y'endali nabagamba otumiza endali bwoti olaba olutinde butalamu emirundi na kati oyita eno gye lusemba kati byabakama ati mukoseza data wanira si bwe kiri miliyoni ana mwenda zonna zirendaga muntu kati mugenda kiwulira n'obwana obuyonka bwe bajjako details munira mugende nabo bulonde n'obwana obulonda buyina endaga muntu mbadde situnuddeeko mu angeri tolina voters register okozesa ndira data mama nyabo kati muwedde ate muwoomera Uganda kino mbadde sikimanyi wamma mbadde nkirabidde towagamba nti olina miliyoni abiri mu mwezi okulonda tozirina olina data wanira anti nze mwantadde mu data wammwe nga sigemanya gange bakyali bange mutwale n'obwana obuyonka kasitakanako bakajjako details oba bakawandikira mu ddwaliro oba mu lujjalo oba ku gombola oba ku kyalo mutwale obwana bulonde anti mweyita bagezi temulina voters register mulina data wanira weerandi good kati gifundemu mamba tekyo badde sinakitegeera buli ayina endagamu tugenda olonda mama nyabo kano kagenda wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika nga oyambe muyambe ekkiriza boyi mutuyambye buli ayina endagamu tugenda olonde tofa ku voting vocations genda ku kyalo woolondera in fact kankugambe bwenti data yenna gwe wateeka ku ndagamuntu yo amannya go agakitawo agannyoko ekyalo omuluka egombolola kati ku kyalo kye wateekako akakongeko we kaliko nako okulonda genda boyi details eziri mabega w'endagamuntu yo details eziri mabega w'endagamuntu yo woolondera genda ku kyalo kyo kye wateeka ku ndagamuntu ndindiwe kawempe zone 1 wewali akakongeko totegana kwata endagamuntu yogende mwe mwalo ti mbadde sina kitegeera wammaate bino mwe mwabikoze bibino mbibalaze wano abatabadde tebabaddeeko bibino wano bibyo byabakamaga kubugumya ejjajja kati gagenda kutokota byabakamaga kubugumya gagenda kutokota kati buli ayina endagamuntu mu Uganda agenda mwatumye voters registers mutulaze nti data wanira yali eri n'akange kafulumye katubakuba akalu mugenda kunyoka n'enviiri mama nyabo kwata akaanako oba kayonka oba tekayonka kasita bakatekejjako details z'endagamuntu kakwata okatwale kalonde naawe oba tewewandisa mu kulonda mwene endagamu genda olonde ekyaliwa katubakuba akalu ne munyerera amwenye kino mbadde sina kirabako ate eri wamma badde sina tunuzaako ndali ne kati endali zinda z'ekirala wamma mugende baboyi bange buli munna Uganda ayina endagamuntu olonda guno gugenda kunyuma buli ayina endagamuntu olonda siryako wandiisa mbu tewewandisa mu kulonda buli ayina endagamuntu olonda boyi Katonda bawedde mwe mwakikoze tetwaliyo mwe mwaliku ne mujjawo data omukadde yenna wabalonzi ne muteekamu wanira wosanga omusumaali ku police station nga simu ne mugambe git vawan wosanga mu Ethiopia git vawan wosanga mu Dinka mugambe vawan twetaaga ensonga za bannayuganda bulijjo musirise temutubuusa nga mubeesinze n'obwana buli kaanako bakafuna endagamuntu kyaliwo enkatwali kasita bakawo kalonda mugende mama abaana b'amasomero mwenna tukwata famire mugende ku polling station bamujjako endagamuntu bamujjako dizindaga balonda bonna mugende wamma details eziri ku ndagamuntu ye mabega waayo ye polling station yo weeri n'akasiripuko weekali
awo tuvuddewo njagadde kuyita obuyisi kati njagala kusooka sindika obubaka buno bwe buluwa omukulu Nawangwe akulira University ya Makerere gye baliko gyotuusako engalo kansibe giri kitambula bulungi njala tegeeza eggwanga lyonna Makerere University bagisiringa ofu ebadde tekyafunctioninga these days wabula ntegeezeddwako nti CMY ne SFC ne UPDF badde batendeka abatujju nga batendekera mu Makerere omwo Makerere University, which has been turned into a ground for military years, or military. So I'm informing the public in the international community that the known famous Makerere University has been turned into a ground for training military people. More especially, these people are foreigners. They are sleeping in all residents guarded by UPDF and the SFC. Omukulu Nawangwe. Ettendekero lya Makerere munnanga lifudde ettendekero ly'abatujju ng'era basula mu bisulo byonna eby'abayizi naye ng'abantu bano abakuumi abatendekebwayo bakuumibwa UPDF ne SFC. Wulira bulungi. The chief coordinator of all this is Professor Nawangwe to head the university and main called Professor Isali. Professor Isali is a close associate to Salim Saleh. He is always holding security meetings in lectures, theaters, which police commanders, region police heads to discuss reports. The whole is shared with the whole shared with you in picture called Mitchell Hall, and many other halls called Livingstone University Hall, African Hall for Ladies, CCE complex, as well as Mary Stewart. Omukulu Nawangwe, in fact, by now, the polling station yomo, era nategerwako ti mu main hall yaabwe eyo, eto commission era yatedde bali babbira y'obululu kati nga ninda evidence kati mukulu Nawangwe baba no wano zomanyi ku obujulizi baba tendeka bano bonna batujju bano bonna batendeka obalaba nkuwa information enkwera kono obujulizi university closed wabula Nawangwe atendeka abatujju jukira Nawangwe ne munyalwanda atendeka abatujju nze nkuwa information enkwera kono obujulizi bubu you professor Nawangwe jukira ne munyalwanda nze ngenda kuwa obujulizi obula bulungi nnyo teri mwana ina ku university abadagende bajiggala ngeriyo batujju ba M23 babajewa bano bonna yabaddeyo nenga babadde bagenda kuba ne wiche wedde babbirayo obululu bano bonna wate kuli mu Uganda. These are non-Ugandans basula e Makerere mu university bano bonna batujju obala bulungi nnyo Nawangwe yabadde ba facilitating n'okubeerayo ompulya bulungi nnyo bano bonna Nawangwe yabadde facilitating bali mu Makerere University ne SARS no gye bali nga bagadingibwa SFC ne UPDF Nawangwe yabadde akola olya bulungi nnyo basokenzi jembino kati Nawangwe yennyini era kamalo muwako information la mugitegere bulungi nnyo buno bakanjala bugenderi abayizi mwenna abasomera mu Sentendekero wa Makerere University muli obubaka buno bulungi nnyo. The research and innovation found RIF at Makerere University as a primary example of corruption and nepotism. Despite receiving over 60 billion shillings annually from the government to drive research benefiting society, and funds management has been marred by favorism and abuse. Nti ensimbi ezibadde zisindikibwa okuva mu gavumenti ya Nyando Esoferi
omuli ku ssimbi ez'obunoonyereza saako n'okutondawo ebintu ebyenjawulo nga ziyita mu kitongole kye bayita kiyitibwa RIF ku Ssettendekero Makerere ng'ekyokulabirako kati kyakulabirako eky'obubbi n'obuli bw'enguzi n'okusosola mu mawanga ekigenda mu maaso ku Ssettendekero Makerere. Nti newankubadde nti babadde bafuna obuwumbi 6 obw'ensimbi buli mwaka okuva mu gavumenti ya wakati okutambuza enkola ey'okunoonyereza n'okunoonyereza ku byo ebiyamba eggwanga Abannayuganda bawangaalira saako n'okuzuula ebintu ebipya byonna bijjuddemu okweyagaliza kwennyini n'okusosola saako n'okwonoona ensimbi n'ebikolebwa mu Ssettendekero ono. The only ruling national cadres, including relatives of the high-ranking officials, have access to those funds. Nti abantu bokka abalina omugguukirira okufuna ssente ezo beebo abatendekebwa okuwagira NRM n'obulamu bwabwe bwonna n'obwongo ne bawaazikayo saako n'abo abali mu bifo ebyenjawulo ebinene mu Ssettendekero eyo eri Makerere University naye nga nabonna bagamba n'ogwo atimbwe eno ogamba kimbyaho nitwatera embundu twafune empya twazimba zigurofa twali embizi twatwala ettaka ly'Abaganda tulyaho kati wulira bulungi nnyo abatwala ensimbi zino nti era mulimu n'abantu okuli mutabani wa Ttanga Odoyi gwe bayita Ttanga Collins kuliko Grace Ruto uza Professor William Bazeyo Saidi Chik George Turia Moreva, who is the chairman of Convention, and many others who are their closest lockets. Inti mu bantu abali mu kulya ssente za gavumenti mu Makerere University mulimu abaanaazibwa obwongo aba National Advance Movement ab'enganda bakola emikwano saako n'abalifu ebyenjawulo abasobola okufuna ssente ezo. Muno mwe muli ne mutabani wa Ttanga Odoyi gwe bayita Ttanga Collins saako omukyala gwe bayita Grace Ruto ng'ono alina akakwate ku kakensa gwe bayita Professor William Bazeyo ate ng'ono Bazeyo ate ng'era kamereke kaaku ludda olutamanyikiddwa saako n'omulago bayita George Turia Moreva ono Lumbuye chairman wa convocation n'abalala bangi nnyo abali mu kagulupu akakali ensimbi z'eggwanga. They diverted taxpayers' money for personal gains, undermining the fund's purpose. Nti abakulu bano bageze embuto batuuka noziweweetako nga bali ewaabwe mu maka gaabwe n'okkuba empiiye sente ez'okukola n'okulaakulanya Ssettendekero bazizza mu bintu bye ng'abantu ne bagezaako nnyo okuteeka wansi n'okweyambisa ensimbi ezo mu bubi olw'ebigendererwa byabwe ng'abantu. The RIF Secretariat is dominated by the individuals from the specific region, that is Bahima and Banyankole, only to appear, operate with impunity. Frequently, they practice unfairness and transparency in this stream. Kati bwemba mmaze obbuulira ebyo ebigenda mu Makerere University ne mbitegeera nti ssente abazirya beebo wali obutali bwenkanya obutali bwerufu okusosola mu mawanga okweyambisa ensimbi ezandibadde ziyamba bannayuganda bonna ddala abasomi naddala okukola okunoonyereza saako n'okutondawo ebintu ebipya mu Ssettendekero oyo okuyamba bannayuganda. So we have been told they are now using part of that money to carry out trainings of militias at the Makerere University Hall of Residency. The people being trained are believed to be from Congolese and Rwandese. Nti ensimbi ezo bilioni 6 zawewa mu kitavu ky'omwaka guno. Era z'ensimbi eziri mu kweyambisibwa okutendeka abatujju abali essaawa zino mu bisulo eby'abayizi mu Makerere University. Era nga bano batendekebwa buli lunaku naye nga kirowoozebwa abantu bano bonna bagwira okuli abava mu Congo n'Abanyarwanda. Kino nkikonfirminze okusinziira ku sources zange nti abantu bano tekuli amanyiiko nnimi zaffe zano za Bannayuganda ate beemagazza nga kabaka sibe ku ggaali
akajibwa ku kyalo ekimu katwalibwe ku kyalo ekirala gye katamanyi wadde olusu lwonna olukawunyiriza mu kitundu wekalaze. Do you copy that? Kati be bantu abo statement ewedde. Kati abasajja bano bali mu kutya n'ekibagoba tebakimanyi. 1, mugenda mukwatakwata abantu mubajja mu mayumba mubakuba embooko. Bino tuli mu kulonda, tetuli mu lutalo. Teri agenda bawa lutalo lwemwagala. Museveni teri agenda kuwa lutalo lweyagala. Kankubireko ekyama kyobadde tomanyi. Enkyukakyuka y'omuggundu bwe banga etuuse nga gavumenti ye eri bwereere bweti, gavumenti eyesikiriza abantu bangi nnyo okugikuba ekigo. Kyova nti bw'ogenda mu ddwaliro ng'ofunye accident basooka kulongoosa biwundu nabiteekako ddagala erigoba obuwuka okwewala okufuna tatanansi. Kati kitegeeza nti gavumenti yo eri mbiwundu eri bwereere, obuwuka bungi bugenda girumba. Revolution tekoma leero, tetandise leero. Wabula bwe mutegendereza kuva mu buyinza mu kalulu kano ne muwa abantu bannannyini buyinza ne mubaddiza, temugenda kusurvivinga na kintu kino. Statement ejjidde mu giwulire. You can kill us, you can kidnap us, you can imprison us, you can do whatever you want, but in revolution, everything ends in the collapse of the state or the regime. So whatever you are doing right now, you will end up losing each and everything, and the entire race of your family will be erased out, because nobody can stop a revolution. You can intimidate, you can kill, you can deploy, you can do whatever you do, but you are open. Muli bwerere bwe muti muli kumeza. The only chance je muli na kwe kuwayo obuyinza. Bana Uganda bangu bakusonyiwa. Nebwe mulemera kunga mugamba genda twala obuyinza by force nga mukimanyi nti 85% twaba wangu dedda. Mugenda kozesa vurugu. Boy teri agenda kusonyiwa mwana wa mwe. Teri agenda kusonyiwa muzukulu wa mwe. Eyo arrogance je mwogeza mwebikudde muli banyarwanda mwajjanga ba refugee amateeka tegabafe balinga mubbe buli kimu mwagala na kutandika kukirezinga bannannyini nsi. Kamba buli ekintu temusobola kutwala East Africa ngere musuubira. Temusobola kutta bannayuganda bamalawo. Good enough. Ekyandibadde kisembayo kye mutandisizza eky'okudisiplinga emmundu n'amagye. The moment omuntu wa bulijjo amanyire ekintu kyabadde ati akabaka kuweddeko. So, I think yesterday, one of Museveni's daughter came out on social media. I think he was recorded. He claimed that she claimed that she was preaching peace, and we should pass through the peaceful elections, that we are all brothers and sisters, we shouldn't fight, but Natasha Nankumbi. You know nothing. Toina Choman. You are just a young kid who had grown up in a good life. Tokorangako, tosabangako mulimu. You are worth billions of dollars. Kubulambwa abantu kitawatta abantu mission ozimanyiko bulungi. They give you copy okubba amataka n'okutulugunya banna Uganda. Mu meeting ezisinga obungi nfuna information ebintu byogera against Ugandans, but unfortunately you can't influence your father to stop or to hand over power. That means you are part of that. You are part of the you are part of the team which brutalize Ugandans. Kati bwavudde okulikodinga ka video. Unfortunately, when you face you, limit of face you. Totally sorry. It's like you are another joker. You get a wogis. My winage is with him. When the man Uganda Katiba Soma, up to your face you, Goyogira, not know the Amasogo, if you call have you, Golinga, you a boyfriend you, Karugire. Kakanoka Vimus Oganeba. Kakano is Oganti Nibaun. Jagat from the first singer, Sinakazanya Kazanya. Eyo first eri serious eyo. Totu vakumi mwatogeza no toyogera ku mwava ku mwatojogera ku.
mwe muliko abantu kuliko kuna abantu abalina obuwongo bucyo toyogera ku mwagireke kati ulira byayogera va ku mwato gyogeraako mugiveeko ulira. See, because Uganda is our only home, you can love and admire California or what, but that's somewhere else. So we need to work to make our home a place that we can live in, our children can live in, their children can live in. That's what patriotism is, I think, and for me, I think, and Pan-Africanism, love of Africa, love of one another. All right. You said that we should love one another. In the first place, your tribe, the Bahima tribe, the Bahima tribe, which your father belongs to and you also, you don't want to associate with other people, with other tribes. That's why you keep on marrying each other and different families of the same DNA. You don't associate with others. So you're talking about patriotism. When your father, he had forced millions of Ugandans to flee to exile, forcefully, the indigenous. You know what it means to be in exile. You and your mother, Janet, once you reside in Sweden, you know what it means to be in exile. But your father, he had forced many Ugandans to flee that country in exile. You understand? It is very easy to force your father to tell him, please let us leave people to be. Let them people decide their leader. But you recording yourself, yapping around in nonsense, without telling the truth to your father that enough is enough. Millions of Ugandans are dying in diaspora, desperately. They are depressed. They hope that the man who picked up guns in the 1980s thought that he's going to bring peace and to create a very easy, peaceful means of changing power. But unfortunately, he's doing more than the previous leaders. You know nothing about the country. You grew up in Sweden. The 40 years of regime of your father has done more harms than the previous regimes. But you're on TV, talking in nonsense, talking about patriotism. Which patriotism? With the national platform and the entire country, or the entire Ugandans, they have practiced what we call the peaceful means of patriotism, to the extent that we resurrected the national flag. Which national flag your father instructed his forces to arrest, to kidnap, to keep, to beat up Ugandans? Who holds the national flag? Is that patriotism? The patriotism you know is when you teach people to love your father and to love NRM, not to love their country. Because your father had a mission with his colleagues to lead that country 100 years and to create 50 years to master dynasty plan, which included taking all Eastern and Central African countries into their hands. That is, the best was in Uganda, taking over Rwanda, taking over Congo, Tanzania, Kenya, Burundi, Sudan, South Sudan, taking over Central African Republic. That is your father's mentality. So if you have the same mentality of coming on TV or on social media, talking bullshit or nonsense without telling your father that there's enough, please don't dare ever come in public to talk about patriotism or talk about the unity in Uganda. Millions of Ugandans are suffering abroad. Millions are rotting in prisons. Millions were buried in mass graves. Other being tortured with your other people are being tortured with other people are being tortured by your brother Mohoz Kainerugaba. There in Katabi military barracks, they scream day and night, being sodomized by your brother, being left by your brother, and your father or your uncle Salim Saleh is a chief mafia, land grabber, mafia killing innocent Ugandans, to the extent that your uncle created underground prisons where we don't know that we are going to see again our comrades. You have instructed your father to release all political prisoners
who were kidnapped in the previous election 2020. But those people are still in prisons. You come on social media, on mainstream media, yapping for unity and peace. You are a piece of shit. Oli katundu kabusa. Go preaching a peace, go preaching a peace at dembe. Oli katundu kabusa. Go subira abantu bamutulugunya, family betulugunya, bagenda bagala. Era go genda kuberawa. The world is changing. Ense ekyuka. Ense ekyuka. Mujja kuddukana emisinde nga nakoomunda tokambadde. Ettaka limubidde emyaka mulireke wano ffe weetuli oba abaana baffe bagenda kubeerawo. Buli kyonna kye munyaze mugenda kireka bwe mutava mu buyinza obwo. Tekikoma leero. Tekikoma leero. Kigenda kubeerawo mpaka lwe tunaabafuna. Ne mwandiwaddeyo obuyinza ng'obudde bukyali. Ne mwewala ebinaddirira. Be muyita abasiru weebali. Weebali babalaba. N'olw'ensonga eyo akatambi katadde tusinkane olunaku olwa lwonna. Nyinza n'okudda enja kulwa Katonda n'ensi yange naye nze mbabuulidde nganze omuntu nsobola okuwabira to commission ku bikolobero byekoze ekyo kyombalazeko obujulizi nabagamba seekweka ate ne mbagana ku social media teryamumanyi era tolimumanya kubanga siri muzi wa misango ebyange mbyogera bwetyo kulwa Katonda n'ensi yange mukaba bankuumire mbagaliza okulonda okulungi mwenna mweyiwe ku kulonda ennaku z'omwezi 15 amagye n'ebisigadde tebibatiisa amagye n'ebisigadde tebibatiisa mugende mulonde mu bungi mukuma akalulu kammwe temulwana na muntu mukaba bankuumire eraba